All right, good morning, everybody. Welcome. What we are doing today is we are doing the general section, and we're going to be doing the general things. And general things are basically teach you. A lot of people want to day trade and swing trade, and this is where most of the money is made. Like the future is not like 20, 30 years old anymore, or even 15-year old. 10-year hold, 5 year, like right now, if you consider 5 years, that's a long term hold. Anything less than 5 years, like even less than 6 months, is we consider as a swing trade, or when we get down to the day trading level. Sorry, any questions? Everybody can hear me okay? And I'm gonna be sharing my screen here in a minute. Okay, I'm gonna be get my screen going here. Yeah, I'm sharing the screen right now. It should be on NQ, and you should be able to hear me. Anybody have their mics open, please? Just keep them closed unless you have a question. If anybody has a red mic and can't open it, let me know in the chat. I'll open it. The reason they were closed was because you probably left your mic open, so everybody else could hear in the room. So we don't want to be, listening to your private conversation. Sometimes you forget that your mic is open, that everybody's listening. So we usually close it on our end, and when it's closed on our end, it's usually red. And if you can't open it, and that's the reason you can't open it, just let me know in the chat, uh, and I will open that. I'm in the general chat this morning, so all the members, anybody have a question, please put them in the general chat. So there are a lot of people here, probably some are new here, want to learn this. So this is basically, I'm gonna teach you how to day trade today, and I'm gonna how to teach you swing trade, and then we'll go through the algo as well, how we do it. While we are doing this, how you can use the algo to better learn to trade. A lot of people I asked yesterday that are new, and I asked them basically, how do you swing trade? Or how do you day trade? And a lot of them, you know what they said, basically day trading, they're learning this ICPT concept, they're learning this. Well, I'll tell you what, that all that is just, to me, I don't believe in that. Okay, I'll just put that aside, and I'm gonna what the ICPTC concept, all these concepts are. Basically, they're looking at resistance, they're looking at support, they're looking at the trend line, and they're looking the gap ups and the gap downs. That's all they're looking at. But they don't tell you that. They have fancy name for them, right? They have a liquidity. They have these fair value gaps. Yeah, that's all to confuse. Just a You don't need all that. It's very simple how you day trade. It's very simple how you swing trade. Okay, you don't throw. I know a lot of people are yesterday. They don't know three basic things how to day trade. They don't even know the three basic things. And I ask them, can you give me the three basic things what you need to day trade? And all they told me is I see the concept. Some told me resistance support, which was right. Some told me trend lines. So anybody knew that was basically, I was asking, first thing you tell me, what is day trading to you? And to me, a lot of people are really off course how to day trade, how to swing trade. Okay, they're lost because they're trying to learn so many concepts. And also YouTube is crazy right now. If you go on YouTube, you're looking at so many people that have different charts, different ways of teaching, right? And then you go on TikTok, there are a million people that are trying to teach, or they have their own concept they're trying to teach, right? Everybody. There are three basic things from day one, the way the trading is either day trading or you're swing trading. Very simple. Swing trading or long-term trading, you listen to guys like Warren Buffett. You learn to Anybody that's been a long time, you listen to those kind of people. Warren Buffett does not day trade. Okay, so we do day trade, and I've been doing it for, uh, day trading now for the last 6 years. I wasn't day trading before because I had a full time job. I was trading though. I've been trading since '95.
but I wasn't trading full like a day trading because I couldn't do it. If you have a full-time job, you can't do day trading. Then you should be in swing trading and long-term trading. Okay, but you can't do if you have like a couple of hours, then it's fine. Like if you have 3 hours, 4 hours straight where you can sit in front of the computer, then you're fine with day trading. But you need time. If you don't have the time, you can't get into a day trade and walk away. And that you're looking for a recipe for losing money, basically. Okay, so that's we're gonna go very easily through very easy concept of teaching you basically how you can just day trade, how you can swing trade. Very, I'm gonna do the bare minimal. That's all you need to just get started. A lot of you, I know a lot of you been already with me a long time. We go more like uh, much more depth into it. So I'm not going to go into a complete depth in it. We'll go into a class when you guys, anybody that's new, want to join us, we'll go complete depth into trading. Okay, so let's get started. Basically, what is swing trading? What is day trading? And before we start there, just let's have a quick look at the market. So what is the market doing? What is the market telling us this week and going forward? Then we'll get into day trading, then into swing trading. Okay, so basically what's happening in the market. We're looking at my favorite index to look is at ES futures. If, uh, if you don't know what ES futures are, basically it's an index that you basically get on the market every single day. They tell you whether the S&P 500 is up or down. That's basically your index. So we're looking at the all-time highs right here. This is where it turned back ES around 69.64. The market turned to the downside. So what are we looking at? What are we seeing in the market is a short-term trend to the downside. And we are looking at a bunch of trend lines that are drawn up, down, and right down, and sideways. So when we draw trend lines, we try to catch the trend of the market. What's happening in the trend? First thing, that's what you need to identify. If you're doing swing trading or day trading, you need to catch the market. What direction is it going? If you're swing trading, you need to look at the 1 hour, 4 hour chart, right? But if you're short-term trading, you need to take a look at the 1 hour chart and lower, and the time frame you're trading at. Okay, so that's what we're gonna go through that for each one of them. So I'm just gonna show you what the market overall is doing and what we expect to do get to next week. Okay, so yesterday on Friday, we had the market really pushed to the downside, but by the time the end of the day rolled out, we pushed that market right back up, and this is a bullish candle that formed. Why? Because what happens, we also teach candles also, by the way. Well, this candle here was pushed all the way down here. Then the buyers came in and pushed it right back up by the end of the day. So going into Monday, we should be going into a Sunday night when the futures open up. We should be pushing the market a little bit to the upside on this bullish candle right there. But we need to break this trend. Right now, the short-term trend, we are only considering less than a week. Like, this is not a big market. Like, a lot of people think the market is going big time to the downside. It wasn't. On Friday, it got pushed right back up, right? So a lot of people think the market is getting now pushed to the downside, but you have a bearish market. We are nowhere close to a bearish market, my friends. We get into a market when it gets 10% down, we're looking at about 690 points from here. That would be a 10% down. So 690 from the point, you're going to get to somewhere around this level here. Okay, so take 690 points away from there, then you're looking at a normal correction. But if you get anything more than 10%, then we are going to be getting to the bad side or into the bearish side of the market. But 10% correction is normal in the market. When we look for 10% correction, that's when we're going to start buying the market. That's when we're going to buy, hey, start putting money into the market slowly. Okay, a lot of people don't know when to put the money in. They don't know when to get into the stocks. When you have a 10% correction, that is the time to get into the market.
Okay, that is the time. So mark 10% from the top. Same thing with ES. Minus the 10% from the top. That's where you're gonna be starting to buy. You're not gonna put all your money at once when the market starts coming down. You're gonna start putting piece by piece by piece. And if it starts going back to the upside, then you're gonna start adding to the upside by piece by piece. Okay, so 10% is correct. So what is happening in the market? What's going to happen with the market Monday morning? Again, very bullish sign here on Friday. Let's see what happens. So if it gets above this trend line, then I will really consider it's going back to the upside. Same thing with this trend, this support. A lot of people call this, in your ICPT concept, whatever they call them, they call this, liquidity area. Basically, liquidity, it's a resistance area for us. Or they would put up a gap fill or whatever. They would, they have these fancy names out there, but no, this is a resistance for us. If it breaks above here, market's going to be bullish. But if you don't, if sometimes what happens, like here, look at all these candles, right? Every one of them went up here. Sorry, got a question. Mic is open. Somebody's mic is open. TJ, your mic's open. Okay. So the correction, 10%. Yeah, but exactly. 10% is the normal good point to enter the market. But if you start getting 10%, you want a DCA below that to the downside. Okay. So again, this is a trend line down. Look how many candles have hit this trend line before the market keeps going to the down. So what do you expect Monday morning when this market goes? You expect this thing to hit this trend line, and what should it do? Go back down. But if it breaks to the upside, that's where you want to go long, and that's where you want to make money fast. This is where the liquidity area is, around the trend line or this resistance line, or the fancy word they use, liquidity, right? But it is liquidity because this is where the market is really, a lot of major buying and selling happens. So the next sport, if we do come back to the downside, this is a major sport on this one. We do come in here and we'll bounce back up. Look at this trend line here. It hit here. You need 2 good points of contact before you can extend a trend line. Okay, for example, this market was going up and we draw a trend line, and this was developed and this was developed, and when these are developed, you draw a trend line and you can take it as far as you want. But look what happens. Soon as when you hit this trend line, market came down, hit this, got closer, hit back down, got it here, got back down again. So this is how a ladder climbing. Basically, what the market is going is higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. These are ABC patterns. If they keep doing this, basically a trend in the market is to the upside. This is a day trend, and it's a very strong trend to the upside. We still looking for this. You can call this ABC pattern. And now here is the market going to go back up? Okay, where the market I will see bearish is if it breaks below here. This is where I will see that the market now has broken a trend to the downside. If we get the market to go below here, again, you can go look A, B, C. Go higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. That's the trend of the market is upside. So right now, higher high, lower low. Is it going to continue to here unless it breaks below here? That's when we're going to start looking at the market trend to the downside. Okay, so very easily, these things are never perfect. As you can see, the market has been very strong to the upside, but they're never perfect. They're not perfect ABCs, right? So that's what the ABC pattern, and normally how long they usually last. These ones, ABC patterns, are normally last about 5 times before they do a reversal. Normally, 5 times. So when you count them from here, when you have 5 times you counted them, get ready. The market's going to reverse to the downside. It doesn't matter whether you're looking at the day chart. Doesn't matter you're looking at the 1 hour chart. Doesn't matter even if you're looking at the 1 minute chart.
You look at all of them the same way, but they're just different time frames. Okay, you will see a pattern like this one here. The market was top 69.63. Even though we see a pattern to the upside, in this here we're gonna see a pattern to the downside if we bring it down to the 3-minute chart. So if we bring it down to the 3-minute chart, you're gonna see an ABC pattern to the downside. So we have a trend that is very strong to the upside, but the trend is in here, a short-term trend is to the downside. So if you go to the 3 minutes on the ES, right, this is where the market was, we're at the market all-time high, right there, right? Then the market reversed to the downside. ABC, you see little pattern, the same patterns that you see here. Here's a strong one, right? Lower low, higher high, lower low, high, lower low, high, lower low, high. You can, that is a trend. That's how you get your trend. Even here, when you start doing this here, you got your trend to the upside. And what are you gonna do when you know your trend? You're gonna go in the direction of your trend. Right, you're gonna go, if it gives you a strong buy to the upside, if the trend is to the upside, you're gonna buy to the upside. You're not gonna go short. Same thing when you saw this trend break. Say, look, it went higher high, lower low, higher high. This is where it actually broke below here. This is where the trend started to go to the downside. Same thing when you got to the bottom here. See this trend here? This trend did not go lower. It didn't go lower than here. So what it basically told, hey, now we are reversing to the upside. One place where you can go reversal to the upside is when it breaks above here. Soon as it breaks above here, now we got higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, right? That's how you tell what direction that trend you're going. Everybody get that? It's very simple. Okay, recognize your pattern. Right now, what would you do on this pattern? Okay, one thing we're looking at this here, looking at the ES, is it has nicely gone up on the 3 minute, but we got a resistance right there. So this trend is about to end. Okay, so unless we break above here, this trend is about to reverse back to the downside. Very simple. In ICT concept, they tell you, they draw a big, like a fair value gap here. It's not a fair value gap, it's a resistance. Very simple. They just have a fancy word for it. I'm sorry, guys. Anybody that likes the ICP concept, I don't mean to. I'm not degrading it. I'm just telling you that where all that stuff came from. Okay, so somebody just made a fancy stuff out of out of the old way of trading. And 3 things that I said mentioned earlier that you need to trade in the. Anybody can tell me the 3 things that you need to trade? All of the guys that our members, I know they all know them. But if you're new, think about what 3 things that you need. I'll tell you in a minute, and we'll get there. Think about the 3 things that you need, that what you should have when you're day trading. Okay, 3 things on the chart. Okay, so let's get on with day trading first, and quickly. Again, the market, we'll see Sunday night, the market is, the short-term trend is to the downside. So what we are expecting, we're going to hit that trend line on the ES when we go back to the day here. And we are expecting this to turn back to the downside. I like to show the ES because all the other indexes follow. This has 500 stocks in it. The Dow has 30 stocks in it. The Russell 2000 has 2,000 stocks in it. Okay, and then you have the Nasdaq, which has only 100 stocks in it, and those 100 stocks are all technology, most of them. All right, so that's why I like to follow the S&P 500, and I think everybody else should follow the S&P 500 as well. Okay, very simple. So again, what's going to happen Monday morning, Sunday night when the market opens up, I expect this to hit the trend line back to the downside. Unless it breaks to the upside, that's where you're going to be long. Okay, so let's go over to day trading. So I have 2 charts in front of you, and each one, they have indicators on them. Okay, so again, the question I asked earlier, what are the 3 things that you need to day trade? And that's when you should be in the market. That's when you should be trading.
Okay, that's when you should be entering the market when you have those three things, right? Each of the indicators that I got on this, I got three, actually four right now, but there's three indicators. That original, that's what I use to identify what's happening in the market. Okay, I need, so three things. First thing is reversals in the market, price action. You don't need anything on the chart here, so I'm gonna just close all these indicators for a minute. I'm gonna show you without, you don't need any indicators. If you're a day trader, you don't need any indicators at all. You don't. Okay, so I'm gonna show it to you guys a little bit on the the NQ, because the NQ is more volatile and it's much easier to spot. Okay, so I'm gonna make this chart bigger. So you got nothing on you got nothing on this chart, right? You need three things, and you can identify those three things very easily when they happen in the market. Okay, so three things. The first thing is the price action. What is price action? Price action is where the price really starts moving, and that's where something is happening. Either gonna reverse to the upside or it's gonna reverse to the downside. Okay, so you're gonna see that quickly. All of a sudden the candle is gonna start blowing up to the upside, and that is also gets to the volatility. That's a second thing you need into the market. Okay, so you need price action, which means your price is starting to move. Then you got the volatility. That means your candles are now really starting to move. And the third thing is volume. You need volume in the market. If you don't have it, the market's not gonna move. You're not going anywhere, and you're gonna be stuck in that trade. Especially if you're option trader. Your time is killing your option, right? You want to be into the market when the IV is high, or you just want to be in the market when your IV gets a little high, because you want to build. You also want to get the benefit of the premium. You want to know when the market's gonna start moving. So I got nothing on this chart here to tell us anything. So all you have to do is, when you're looking at real time, let's say you're looking, um, right there, right here. Look how these candles are. The forming candles are going pretty steady. Then all of a sudden, boom, you got a big long candle here, right? You got a big long candle. Now, you don't only got a big long candle, you also looked on here. The candle that you're looking at, the volume is also higher than most of the candles back here. This is where would you be? Like, people always tell you how to trade, right? Normally, if you're learning to trade somebody, they always teach you what has happened historically. I like to teach people what's going to happen on this side of if you are sitting here at the time, what's going to happen on this side? So when you got this candle, big candle, especially it's a big red candle, it's basically telling us it's a reversal. You know what else is telling us a reversal is happening there with this big candle? Look at back here. Look at this resistance. So we've got a big candle that's telling us, hey, we're going to reverse to the downside. The price action is happening. Volatility is coming in. And we got a high volume. This is telling us a reversal is about to take place. And this is also guaranteeing us almost, there's a resistance here. And where should we go into a trade when we go into a short? We like to see the volume, right? We got volatility, we got price action. We got three things in this candle right there. And all we need to identify now is where we're going to go into the trade. And I want to make sure this candle finishes this way. Where I would go short is open on the next candle. If the next candle opens up here, it goes to the upside. No, the candle must open the lower. It must open lower than what this is. This candle opened up here. This candle must be opening at the lower on the next candle. That's for day trading, guys. If you're day trading, this is where you want to be short. If this candle opens lower than this candle here, with the open of this candle. Am I being clear on that? Everybody's getting that? This was a perfect setup here. As you're going, forget what's happening on this side of the pan. This is what you're looking at the time, right? You're looking at this candle all of a sudden have a lot of volume,
and it's a big long candle, price action, you quickly take a peek back here. Look, you got a resistance, right? So what you do, you take a short. And what happened to the market after that? Boom, to the downside. There's another indication right there. There's candles right there that are pointing basically price action, price action, price action. And when you look at those back here, those candles, long candles. This one here, look at this, longer candle than the other candle. All of a sudden, boom, all this price action is starting to happen. Okay. Sometimes I'm afraid of the candles like this when they happen at the bottom. When they are really long, sometimes they reverse back to the upside very quickly because all of a sudden the buyers come on a candle like this here. On the next candle, they'll come in and they'll shoot right back up. This usually happens at the bottom. If this candle happens at the top, not an issue. It's not a problem when the stock is going to the downside. But when it goes back to the upside, it is an issue. It happens very quickly. Okay. So that's how you identify without even looking any indicators. That's normally a professional trader doesn't, he will see the price action. He will see the price movement. He will see the volume down here. And he doesn't need anything on his chart to see that, right? But I made some indicators to actually help you making sure that you're getting into the right trade. You don't make a mistake. So so what I done is I made those three indicators here. Okay, first one is I'll go for. This one basically tells you where the reversal is going to happen. Green triangle, look for the price to go up. Look at this price action here. Where is it doing? Price pushing to the upside. Red. Whenever you get a red triangle, normally means the price now is going to go to the downside. Okay. These are my own. They're not from TradingView. These are my own algos that I wrote up in PineScript. Okay. So basically, that's what that is. They're telling you reversals in the market. Okay. So we use it in conjunction with two other indicators. Okay. When all those three indicators tell us, hey, go into the market, go trade it, that's what those three other the other two indicators are going to verify. They're going to verify this green triangle. It should we get into it. Okay. So other three indicators is to point a volume out. Okay. You can either use the volume from here. See that? That's high volume. This one's telling you, hey, the volume is coming into the market. And the one is over here is I don't have it here. Oh, right here. Sorry. Money flow. Okay. Everybody knows what a money flow is, right? Basically, it tells you volume profile. We call it volume profile. It tells you volume that's happening in the market. Right now, if you're right here, you see a lot of buying, but you don't know what happened at the time here, right? At the time when it happened here, you'll be looking at the volume profile. You see a lot of volume moving all of a sudden, going in and out, in and out. And that will tell you the volume is happening. But it's already telling you at the bottom here, if you look at this here, right? So that tells us reversal is happening to the upside. And the third thing, the volatility. This indicator down here is an indicator that will tell you if there's volatility happening in the market. Okay, volatility is happening here when they're green. Red, when it's all red, look at all these red dots. Basically what it's doing, the market is going sideways. You don't want to be in the market when this is red. Okay, you don't want to be in a trade. Look for when it goes green. When it goes green, guess what the market starts doing? Right, look at these points here. The market starts going to the downside. When the market starts going sideways, it's basically red. Don't want to get into the market. Look for as soon as it turns green, what does the market do? Starts going up. Okay, you'll want to look for those trends. Okay, somebody's mic is open, guys. A couple, your mic is open. Okay, so let's get back into again day trading here. Okay, the day trading isn't just going into marking this stuff up. You also must do homework while you're day trading.
When you get to this point, what can you do when you got this point and this point here? Never mind what happened on this side of the chart. Don't forget what happened here. Okay? If you are at this point and you're sitting at this point right here, what should you be Ayan, doing? Sorry guys, I'm on mute. So what should you be doing when you are at this point? Especially at this point. You got a high point here, you got a high point. What you want to do is you will go up here and you want a trend line, right? You want to draw a trend line like this. I will draw it along here, but when you're here, you're just going to draw it to maybe up here, right? But you're going to keep extending as the price keeps going down. You're going to keep extending this. This is a 3-minute chart. Reversals on the 3 minutes happens pretty quick. They happen much faster than if you're waiting on the 5 minutes or 10 minutes or 15-minute trading. On the 3 minutes, they happen pretty quick when you're day trading. You even on 1 minute is even faster. So what you're looking when you're drawing a trend like this, and you're also looking at this, you're looking at your signals. As you draw the trend line, right, as you keep continuing, the price keeps going down. All of a sudden, price turns around to the upside. What happened here? All of a sudden, the price got above this here. Not only that, when you go in here, you want to look at the price action. Look at the price action happening around this line here. What you want to do is go, you could have waited, or you could have gone, as soon as the price closed above here, you can go long on the next open. Next open would be right here, right? You would open up and go in here. What did the price do after that? It's history. You got a green triangle, you got green here, and you also got volume. You got 3 things. What happened? It pushed it all the way up. That is simple trading. There is no IC concept here. There's no fair value gaps that I'm drawing here. This when you put a lot of stuff on your chart, it gets convoluted. Okay, you want to keep it simple as possible, right? So simple as possible. This is a word we use in electrical, where a lot of wiring comes in play and a lot of stuff comes in play. You want to keep it, we call it KISS. Keep it simple, stupid, right? So just remember those, just with that word, keep it simple, stupid, basically, right? So that's what you should basically do, is keep it simple as possible. All this other stuff is just extra, layers where you're going to be confusing yourself when you're day trading. Very simple. So support, resistance. You can also, while you're doing this, is draw your support resistance. You know your resistance is going to be here. Right? When this here took off all the way to the downside, when the price got to this range, what do you think was going to happen before it broke out? Well, look at this perfectly, right? So identify places already where the price could go, right? That's what I'm doing when I'm trading. A lot of times I'm saying, hey, the price could go right to there. That's what I'm saying. I already looked at the price here. I'm looking here and say, you know what? A lot of people think that this is a fancy thing that I'm doing. I'm not doing anything fancy. I'm just looking at the chart and saying, hey, the price is going to here. And a lot of other people would say, they don't even tell you. They just tell you, hey, the price is going to go. And then you guys saying, this guy is pretty good. All he's doing is looking at the price on the chart and telling you that. Okay, that's all. That's what most of these guys are, or anybody that's being fancy, a lot of people are not being honest with you, telling you exactly where they're getting their numbers from, how they're getting their numbers for. Teaching the market is telling you everything that I know of that you can learn. Okay, then apply it. That's what you should be doing. A question, buddy, can you explain time frame? Okay, yeah, definitely, Devinder. So when you're day trading, you can use a 1 minute, you can use a 5 minute, you can use a 3 minute, you can use a 10 and a 15. I would not go more than 15. Okay, let me identify a little bit for you. 1 minute, I trade my futures on 1 or 3 minutes. Futures are NASDAQ, and they move very quickly. Okay, same thing with ES futures. Gold goes up and down like crazy, right?
Go before gold was not that crazy. When it was around under $2,500, gold did not move that much, but gold moves quite a bit now. Okay, so gold then it moves up and down very quickly. Still, it had like $100, $200 gap when gold was moving up and down. If you wanted to buy like GC contract, gold went up and down like a yo-yo, and you either made money very fast or you lost money very quickly. So what do we do again for day trading? I use futures 1 or 3 minutes, and if you're trading stocks, you should be using either 5, 10, or 15. If you're trading stocks like Tesla, you should be using 5, 10, or 15. And if you're trading options, like especially 0-day expiries, you should be in the 1 or 3 minutes, 1 or 3 minutes. Especially if you're trading the SPX, you should be in 1 minute, 1 or 2 minutes. That's it, because those options move very quickly. Okay, so when trading those options is very risky, especially the SPX. You can either make a lot of money very quickly or you can lose money very quickly. The problem is when you start losing, you don't know when to get out. You must already have identified the plan, especially when the high moving, like especially NQ when it's moving, and when the any asset that moves very quickly, you must already have a plan in mind where you're going to get out in case the trade goes the wrong way on you. So something like this here, when you're trading to the downside, a lot of people, first question is should you get out? Okay, my point is normally about a $250 loss on an NQ trade, but if the price breaks above here and closes above here, you should be out, because you got into the short trade here. If the price gets back above here, you should be out. Or if you draw on a trend line like this here, if you have a trend line, the price breaks above and closes above it, you should be out. No matter what. If if you lose trade one little trade and still goes the other way on you, don't worry about it. You lost one trade, big deal. You live to trade another day. And believe me, you should win. Once you got your setup right, and what I just showed you here, you should win 8 out of 10 trades. So even if you have 2 losing trades, you gotta manage your money control. You gotta control the losses. If you have big losses, it's gonna be very tough for you to make big add up. Your chart should be going like this. This is what your portfolio should be going. Your chart slowly should be going to the upside like this here. It should be building up. This is a little bit of a bad example, but you get the message, right? You should be building up to the upside every day. If you're just going up a day, you lose one day, and then you win one day, then you lose one day again, you're basically not going anywhere. Something is wrong. You're not getting your strategy right. Your strategy should be building your portfolio up if you're day trading slowly every single day. Okay, a lot of people go through those feelings of ups and downs. When you're day trader, you can't go through those feelings. You can't feel those. You gotta be hard as a rock. Okay, that means sure, you're gonna have a bad day. Then you just can't make a bad day into a worse day when you keep taking risks in the market. You make a mistake, you know what? Learn from it. What did I do? What did I do wrong? Maybe when you first start trading, you make mistakes. Walk away maybe. Well, with maybe lose. If you lost 2 trades in a row, walk away and take a look at what you did wrong, and you will figure it out. Once you start figuring it out, and you will identify, you will start getting better and better and better. Okay, draw trend lines. Look where the market has been, right? So mark it up, you either with a trend line, support line, resistance line to continue that. Okay, so you need 3 things in the market to day trade, right? So I have made something I think that worked really well last week, and I really like it. I made a new indicator. It's free in the Trading View. You can find it, and it's called this here. This is the name on it. Okay,
It's this is a strategy though. This I'm not strategy is I'm giving it to all the members here. They can use it next week for for they can set it up. But this is what this thing is here. You can find it in the indicators in TradingView is free, and you can put it on a chart. I'm gonna show you how to what's this thing here. What is it exactly and how to use it? Okay, so I'm actually gonna overlay it on this one here, and this I already have it here. I'm gonna overlay on the chart already, so you can for those who are using in our membership, they already have access to all of this here. Now you can add this one on top if you want. Okay, or you can use it as a standalone, and it worked really well last week. So I made I early in the morning I traded it with it, and actually worked really well. Okay, so what is it? Here it is. So what does it identify? It identifies candles where we are looking for price action, we're looking for volume, and we're looking for the volatility. We're looking for three things. But this indicator here identifies all three things when they happen in a candle. Instead of you going looking for it, they actually will identify it in the candle. Okay, so normally here's a chart that's going down, and all of a sudden there are little green triangles and the red triangles. There are part of it I'll explain later, but the main one you're looking at is this big red signal here. Okay, big red signal. What this candle here identified, that all three things were happening in this candle. You got the volume, you got the volatility, right, and you got the price action. Once you got all three of them, this candle will give you a signal. Hey, if it's red and this is red short, that means short to the downside, right? Where do you short? Soon as this candle opens up, you short it right there at 25,221. So if you quickly shorted this here, 25,221, this went all the way down to about 188. Okay, this is a 3-minute candle, guys. So how much do you think this from here to here is not much? From here to here, if you went 221, this went all the way down to 189, or even lower actually, to 186. So if you're on the NQ and you have a 20 points per trade, this here went what? Roughly 221 all the way to, so 20, almost 30 points. So from here to here, it went down to 30 points. And what are those 30 points? That's $600 on the NASDAQ on a full contract. That's $600. Okay. Even never mind taking 600, take 200. Again, there's another candle down here. Where should you get out in case the trade goes wrong? Let's talk about that too. This either you can go above this candle here, out, or you can also use a white line. Two of them you can use here to get out if the trade goes the wrong way on you. Okay. The next signal happened here again. There's the short here. This is where I would go short right there. 125. How low did it go? 286. This one went about 40 points to the downside. Okay. Then it did it here. One of the things I want to alert you is when you get a lot of signals like that here, just be careful of when you get a lower numbers here. You can't always take those numbers. Why? Because always come back here, try to identify where this is going to bounce back up. And also look in the candles as well. But when you have too many of them, you made money here, you made money here. Be careful when you take it here, when you third one or the fourth one. Okay, even though eventually this came back to the downside, you want to get into the early as possible. Okay, you can put, yes, you can put alerts on them. You can put alerts on these things here when they go. All you have to go is up here and right here. Pick that one here. It will give you the signal. You can put a bell on it, whatever. Right away you'll know that you got a signal. Okay. So you can use this for trading. Tesla. You can use it to trade Nvidia. You can use any stock. Just doesn't have to be futures. If you're not trading futures, you can trade all the other ones. So again, going back to the vendor's question, to lower time frame. So what I do is when you start to day trade,
First thing you want to do is you come in the morning, okay, you're fresh, you're looking at your chart, okay? How do you set up for day trading? First thing you want to do is identify the trend, right? Remember when we originally started from? So where you want to identify your trend, you want to identify that at a higher time frame. So when I come here in the morning, first thing I look at the NASDAQ is I want to look at the 1 hour chart. You can look at the day chart if you're trading for longer term, but I want to look at the 1 hour chart. So I come in early in the morning, pick up here, I am right here. This is where the thing is sitting. So what is this thing is telling me? Hey, the 1 hour trend is to the downside. And what I want to do is now I want to mark up any trend lines I see here, right? I'm sitting right here. I'm going to draw a trend line while I'm sitting here. I'm going to go, hey, I got a two touches right there, and then just extend that. Okay. So I extended this to right here, right? So I don't know what happened to the right hand. It's going to happen. I'm going to keep extending my line, right? So what's going to happen? I'm going to keep going. Eventually I got a break right there, right? So I'll extend this line to the lower right there. So I see, hey, I got volume, I got price action. This is telling me it's a reversal is happening to the upside. It's telling me to go to the long side. So I keep going to the right side. What is it telling? Look, I made a ton of money already. I didn't know that was going to happen, but there it is. Just your trend line. You made it. You got your signal here. Actually, there a signal right here. But you can this little green triangle. I'll explain later. But you had price action without even getting a triangle here. You had your price action. You had your volume. You had your volatility. All three of them right there without having any indicators telling you. This here tells you a lot faster than waiting for this green triangle, right? This one here gives you information right there to go into a trade. Right? All this here is profit. So what did it do? It came back right down from here. So if you had waited for the green triangle, you might have gone, gone back to the downside here. But anyway, identified all this stuff without any indicators on your chart. And then that's 1 hour though. But we are not trading on the 1 hour, right? We're trading. What we are doing is we made a line on this 1 hour, but we are trading. Let's say futures. We are trading on the 1 minute. So this same line is going to show up in the 1 minute. Okay, this same line is going to show up in the 1 minute. So let's bring this down to the 1 minute chart here. What actually? Sorry, let me go back to the hour. This was on November 5th at 5 a.m. So let's go November 5th, 5 a.m. So this is a higher time frame. So November 5th, we got to go all the way back here. 7th. And this is what I don't like about going into the back times. Let's go here. Just choose November. Okay. 5 a.m. There's our line right there. I think that was the line. That was the line. But that's, again, right there. This is the line this is where we broke up to the upside. See that? Here we did a little bit of breakout. Again, small candles. But this were the strong breakout. This identified us, hey, on the 1 hour, the trend here is going to break to the upside. So we don't necessarily just trade on this one here. We're also looking at the 1 minute. Okay, we draw any trend lines. What's happening on the trend line? Let's say you're right there. You're extending your trend line from here. Touch as many points as possible. Many points as possible. Even if you miss a few up and down, that's fine. 1, 2, 3, 4. The more points you touch, the stronger your trend line is. Okay. You're not necessarily looking for this break now. You draw your trend line 1 hour here, and you draw your trend line to the upside. And this is where the trend is very strong to the upside. The upper trend is telling you that. The bottom trend is telling you that. This trend is very strong here. This is where you're going to make most of your money.
Draw your trend line to go back to the 1 hour, then real time. Let's go to the real time. So what's happening right now? And we're looking at the 1 hour chart. Basically, our trend is to the downside. Can we draw any good trend lines here where we can get 2 points of touch? The only ones I got is either this one, or this one, or this one, or this one, or I can draw another one, try to do it here, from here to down here like this. And this is breaking out to the upside. As soon as it breaks to the upside, that's where I'm going long, right? These indicators marked, hey, it's going to the downside. So the way this works here, this indicator here is if you got a red, but these green triangles, these little ones, and the red ones are 2 out of 3. What is 2 out of 3? You either have a volume or volatility, or you have price action or volatility. You only have 2 out of the 3 things. When you get these, they're basically giving you a warning what's happening in the chart. When they're red like this here, they're giving you a warning. Hey, this is going to continue to the downside. The more red you see triangle, little ones, the more they're telling you, hey, this thing is going to the downside, right? Then when they're going to the upside, the more green triangles happens to the upside, the more it's telling you, hey, trend is strong to the upside. This is only 2 out of 3. What you really want is this. You want the green or the red. Green to the upside, red to the upside. Green to the upside, red to the downside. Okay? Very simple, guys. Right? Any questions? If you can't open your mic, just let me know in the chat. Day trading, write these 3 things down. Price action, volume, volatility. If you don't have even 1 out of the 3, you are not going to make money. And very simple, draw a trend line. I have so many trend lines sometimes on my charts. You know, it's crazy. I have to go back and delete them. I don't want to delete all of them because some of them I keep for like long term, day trends. I keep them there. But it's crazy, it gets too many these trend lines to identify on my charts. Okay, so sometimes it get messed up. So remove them. If this, you don't need these ones anymore. They were good when you were back here, but they're not good for you here. So take them out. It like messes up your chart a lot. Keep your chart clean as possible. Okay. Any questions on day trading, guys? And we'll go more in depth in the member section as well, how to more to day trade. And we are also doing it during the market hours. We trade Monday to Friday. Join us if you want to learn live, and also question. That's why I always say best time to ask question is when you're live trading. Okay, so if there are no questions, I will go into swing trading a little bit. I'm not going to go into fundamentals. I will go into fundamentals tomorrow, but I'm going to show you what swing trading is and how we can make money now much faster in swing trading, much easier, less stress, right? So let's talk about swing trading. First of all, a lot of people usually ask, how long should be a swing trading? And a lot of questions are also, should be swing trading our TFSA accounts and RSP accounts? Okay, yes, you should do swing trading in your TFSA account, but it also depends on how long you hold on to the asset, how often you swing trade. If you're doing a lot of swing trading and short term, the CRA is going to come after you because they said you're now making an income. If you're making an income, they're going to tax you at your income tax rate. Okay, so we want to swing trade for a little bit longer time frame. So what's considered as swing trading? Swing trading can be considered anywhere between 3 to 10 days. 3 to 10 days or up to a month, right? But if you're going longer than that, normally that's what you should do when in your TFSA account. TFSA account should be at least over a month,
Okay, so a month and a half, 2 months at least. And those stocks that you want to swing trade, you need to do fundamentals on. What are the fundamentals? Fundamentals are financials. They're numbers, price to earnings ratio, price to sales ratio. So when you're looking at a stock like Tesla or not Bitcoin, or CNR, right? You're looking at their fundamentals, and their fundamentals are this here price to earnings ratio right there. You're looking TradingView does it for you right there. There's a lot of websites you can take a look at these fundamentals. You can go to finviz.com, Seeking Alpha. There's so many others, and there are a lot of paid website as well. Again, that you need to identify if you're gonna hold off for longer term in your portfolio. You don't want to get up in the morning, you buy a stock that's gone down 50% next morning. You want to be able to sleep and rest on a stock that you buy, especially for swing trading. You want to hold on for a day, 2 days, or 3 days, or a month. You want to know that stock is solid, and if it even does come down, that it's going to go back up. There are a lot of stocks out there people buy for swing trading because the fundamentals are not good, right? They don't look at their financials. The stock keeps going to the downside. Then they wonder why they lose money, because they never looked at the fundamentals in the first place. So classic swing trading basically is 3 to 10 days. And there's also breakout in swing trading as well. When a stock breaks out first time, if you want to hold it longer than overnight, you still got to look at the financials, right? If you're playing for any stock that's going to break out, you got to look at financials as well. A lot of breakouts plays between 1 and 5 days are played on the IB50. If you follow IB50, what they tell you is buy higher and sell even higher. That's what they tell you. But what they don't tell you is if the stock goes back down the other way, what should you do? They're looking at 7% loss. 7% loss is a lot to me in a stock that I'm going to buy at higher high and then wait for it to pull back 7% before I get out. I don't want to be in the stock that long, a stock that has run up a lot. And sometimes when they run up a lot, all of a sudden people will start taking profit, and they won't even they won't even give you a chance to get out. And you can see that lots with AI stocks that have run up, and all of a sudden they are now coming to the downside. They don't give you a chance to get out. Look at MSTR, look at all the other stocks that have run up and where they're sitting today. Okay, so when you're swing trading a stock, to me, you want to buy a stock that is steady. That is going to be, if it's going to make you happy if it comes down. Why is it going to make you happy? Because you're going to be able to buy more of it. Okay, you want to be able to add. If CNR, if you were happy with 135, you should be even happier to buy it at 127. Because you've done the homework. You looked at the price to earnings ratio. You look at the company. They have lots of cash flow. They're not going anywhere. Just like the housing market. Yeah, we're in the doldrums in the housing market. What do you think eventually going to happen to the housing market? It's going to keep going up. May take a little longer. May take 10 years. I don't think you can wait 10 years. I don't think you can wait 10 years on a stock. I'm not saying you have to wait. In a swing trading on a stock, if you're doing a swing trade, you shouldn't have to wait more than 3-4 days for it to start going to the upside. Okay. Long-term stocks, yeah, then you gotta add. But if you specifically want buying for a swing, identify what you're buying it for first. Are you buying it for swing trade, or are you buying it for longer term? If you're buying it for swing trade, then you shouldn't be in the stock if it's not moving to the upside on you. Okay. So always identify what you're doing. So very easily. Any questions so far on swing trading? Okay. A lot of other questions a lot of people ask is, what can I swing trade? Can I swing trade, futures? Can I swing trade Forex? Can you swing trade options? Can you swing trade, stocks? Yeah, you can swing trade anything, but know your risk. It's much more risk swing trading in futures or options. Okay.
It's a lot less risk in stocks in swing trading. So know your risk, what you're getting into first. Okay. So that's what you should identify is what you're getting. Like CN Railway is very low risk, very low risk, right? But if you buy its options, they're high risk because depending on the time frame you're buying. Okay. One of the things I use for swing trading is the Algo 4. So I'm just gonna get rid of this. And I use the Algo 4 on the 1 hour chart or the 4 hour chart. So let's go to the 4 hour chart. This 4 hour chart identifies a trend more than a week. So every time I get a red or a green triangle, I go into the stock. So the Canadian National Railway, the trend is to the downside. You see the overall trend on the 4 hours going to the downside. So most trades you're going to do are to the short side, to the downside. Every time a red triangle comes in, guess what? You're going to go short. Okay. You can go long as well too, but just be careful when your trend is going to the downside. Identify it on the 4 hour, and then you all can also trade it on the 1 hour as well. Okay, know your trend, identify your trend. These are where if you're looking to buy, let's say if you're looking to buy Sienna right now, if you want to go in this one here on for a week, the 1 hour is identified to trade less than a week or 5 days. So do we have a green triangle? No. Should I get into the stock? I'm not going to get into a stock, but I have other thoughts on this stock. But if you're just following the algo, I'm gonna go green. On a green triangle, that's where I'm going to buy this. Okay, but not only the green, you're going to look at the fundamentals. What are the fundamentals doing? Is price to earnings ratio right? Is price to sales ratio good? Is a cash flow good? What about debt to equity? How much debt this company's got? And then on top of it, how much cash flow does it got? Does it got enough to survive? And how long can they survive? Those are the kind of things you got to identify when you're swing trading. Okay, you can, when you're swing trading, first thing is to look at the chart. The second thing to look at the fundamentals. I am not going to go into details of the fundamentals, guys, because it's just a class by itself. And charting, if you were looking, when you're looking at the charts for longer term, this is a class itself. There are not many things in the stock market you can learn. A lot of people say you have a lot to learn. You believe me, if you want to be a really good trader and you dedicate about an hour a day for a month, you will be an expert by the time on the second month. You will be. There isn't a lot to learn. I'll write these 3 things. If you, sorry, not 3 things. Just write these things down if you want to be a trader. Okay, very simple. You need to look at the chart. Okay, you got to learn to read the chart. You got to learn to read the fundamentals, financials. That's the second thing. Those are the 2 most important things that you should learn. And then break down the fundamentals. What do I mean by breaking down the fundamentals? Going to look at the balance sheet. Look at the price to earnings ratios, debt to equity ratios. Break that down from fundamentals. And on the charting, which is the second thing that you should be looking at, what should you look at in the chart? You should learn to read the chart, the time frames, the trend, right? On the chart, you should learn to read these candles, chart patterns. Okay? Once you got when you got your chart on the side, you learn to read the chart. And the second one, you will learn to read the fundamentals. And these are the things we teach over and over. A lot of people probably get bored. I'm teaching this over and over because that's all it is. There is nothing new. I'm not teaching you any concept that people haven't used in the last 100 years in trading. Warren Buffett has the same concept. He hasn't changed his concept from year to year. Hey, somebody came with a new concept, learn that. You don't need to learn that. Long as you learn well what you already have for all these years, that's all you need.
That's what all it is. Chart patterns, the chart by itself, and the fundamental. Two things: fundamental charts, fundamentals. You learn to read the charts properly. Hey, the trend, which way it's going. You learn the chart patterns. You learn the candles, what direction they're going. You learn the different time frames on charts. That's all lesson is on on your technicals, on the charts. Fundamentals, balance sheet, price to earnings ratio, revenue going up, debt to equity. That's all part of fundamentals. Learn the balance sheet. Learn two things. They're two separate things. And when you learn it and you combine it, you're going to be successful at trading, because the chart's going to tell you where the stock is going. The fundamentals are going to tell you whether the company is going to get there. Those two things. Company strong. What did Nvidia have? What did Nvidia start off? They started off with a great product with great revenue. Revenue kept on increasing. The chart kept on telling us that. The fundamentals start telling us, hey, their price to earnings ratio is going lower and lower. Over the years, it's gone down, down. Their debt to equity has gone down, down. They have more increase in revenue every year. That tells us how strong a company is. If they've got no revenue, no increase, then you're going to stay away, right? If you got the chart that's going to the downside, you're going to stay away, right? Very simple. That's the only thing. No, there's no secret sauce in trading. If you learn those two things, you're going to be expert. We teach those things. We teach chart patterns. We teach the candles. We teach the fundamentals, how to look at them. And once you learn it, did you need to stay with us? No. You can be pretty much your own trader. Tomorrow we go away, we disappear. You have learned what you're supposed to learn, and you can now trade on your own without going to anybody or listening to anybody. Right? So that is basically trading. I'm open to any questions right now if you have any. Okay. Buddy. Buddy. So I'm trying to understand Buddy's question here. I'm trying to ask a question. I don't know exactly what you're asking, but I think what you're asking me is when the market is moving. Okay, the market is moving, is still, look at the chart. What direction is the market moving? To identify, look at it. What is it going to the up? Is a trend to the upside or the trend to the downside? The markets move very fast. Like if you're trading, you're trading the futures on the Nasdaq. When you're looking at the price, there it's moving up and down very, but the price moves in the direction of the chart normally, unless a reversal going to happen, which I showed you how to identify. Okay. So the price moves very quickly when you are live, especially when the price action happens. When the price actions happens like that on the chart, the price is moving up very quickly, but you cannot get into the moment of that thing. You got to still remember what direction is this market going? What is it going? So if you go into a NASDAQ here, these candles here, when they start moving, they start moving very quickly. But overall trend is telling you, hey, this thing is moving to the downside. So be very careful buying this to the upside, right? It comes down fast, but look what's Jaspreet when you're trading. You identified the trend on the NASDAQ. You're sitting right here. It's moving very fast on you. What do you think you should be doing? You're not going to take a long trade, are you? Right? I'm going to wait for a short trade. Look at the overall trend, where it's going. Okay. Yeah, it's already going. This is already going down to the downside. And the candles, the new candles identified you much easier. Look, they identified right there, price action. Boom, to the downside as well. Okay. All right, any other questions, anybody? It goes up and down like yo-yo. We can look at some stocks or any questions anybody have.
ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਵਟਐਵਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਵਧਾਈਆਂ, ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਓ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਪਸ। ਓ, ਤੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ GIS ਦਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ 300-400 ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। it's a good stock. It's one I have buying as well. GIS ਹੈਗਾ serial ਦਾ stock ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ। So I like the stock even at current price. Um, so let me put this here. General Mills. Uh, this stock is a short-term trend on the hourly is definitely to the downside, but we got a green signal on the 1 hour here to buy to the upside. I like this stock. It's a cereal stock. The problem with it is they had color in their cereals and stuff, and the U.S. government has told them to take it out, and they've been struggling with that for the last year now, since John F. Kennedy has come in back in January, and he's basically told these guys to take. I agree with him. He should take the dye and the coloring out of these cereals. Why? Because they're chemicals. The Europeans had it done this years ago. If you go to Europe, you won't find any colored cereals. This is only in North America and the rest of the world, but Europe you won't find it, and that's what they have done. Told all the uh, anybody putting the color into their cereal and food, they told them to take it out. So they've been converting all their stuff, the machinery and stuff like that, over to new new stuff. So once they're done, I think the stock will do well. I still like the stock. I still buy it. I will DC it, but if it goes further down to the downside, I will be a buyer. It gives us a signal on the 1 hour chart if you're swing trading, okay. But what about the 4 hour chart? If I want to hold on for more than a week, I want a green triangle, okay. So ਓਕੇ I'm ਭਾਈ, looking. ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah, no problem. But I think it's still a hold. I am not selling any of these shares. Okay. ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah, no problem. No problem. Take a look at AMD. I think Jaspreet is saying AMD. Should you buy for swing trade? Okay, we're looking at the 4 hour chart. It will give us a signal way back here at $159 for a swing trade to the upside. Currently, we should be out of this stock. Okay, the next signal we're either waiting for the short to the downside or waiting for the long to back to the upside. Okay, so if you get a short signal, we can short it, but right now we have nothing basically on the 4 hour. What do we have on the 1 hour? 1 hour is saying short. It told us short at 257. This is where it told us to sell. Remember, these signals here, they do not repaint. A lot of people say, hey, this signal comes in when we are down here. No, 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 no. This signal comes on the same day. At the end of the day, you will see a green triangle or red triangle. You can, on Monday morning or the next day when you wake up, hey, you got a red triangle, short it. Okay. So that's what this candle basically means. But remember, take a look at all this stuff down here, which I showed you earlier. And I will go through with you guys again, looking at all these numbers. Just not, just this try. This was a start. It tells, hey, we're going to the downside. And the chart has run up a lot too. And we should have been short on AMD here. Okay. On the swing trade, right now I would not be a buyer. Okay, 4 hour is not giving me a signal. The 1 hour is not giving me a signal. That's one way to identify. Okay. Let's go to the next one. Thank you, BPS. Thank you. I really appreciate that. Uh, So, Baji Harpreet asked me their 2000 and 2008 overview on the market. So, when these are the big crashes that happened back then, they don't look anything like that on the chart anymore. If you look at the chart, there are little dips, right? 2020 it was even a little dip of the COVID time.
So I'm going to talk about a little bit of 1999, and then I'm going to talk about 2008, 2009. First of all, did anybody saw any of these things coming? That the big crash that happened. People don't want to believe you. They're like Michael Burry when he was going short. They were laughing at the guy. He was shorting the housing market, but the housing market kept on going up. But everybody was laughing at the guy. You probably see the movie, right? The Big Short, the movie on Michael Burry. So these things were coming. They were like experts. They see these things coming. Even today, when you talk about the market, you look at the market today, it's coming. Market is way overpriced. But let's compare to the 1999. What happened in 1999? Okay, then let's talk about 2008, 2009. So back in 1999, I was a trader. I was trading. At 1999 really scared me. They did scared me. The market was crashed. The market just went like 50, 60. Think about 50, 60% down. That's how much the market was down. And 2008, same thing. 2009, 35 to almost 50% down to the downside. Imagine today where the market is sitting. If we get a 35, 50% to the downside, and what it'll do to the market. So back in 1999, what drove the market to the downside in 1999? We were getting into the new technology. And the new technology was the internet, building the infrastructure for the internet. Like Nortel was big, Cisco, a lot of networks. Amazon came into life. Apple came into life with their iPhones connecting to the internet. All these things came back. They started in '95. Really, they're like when the internet really started taking off. They had the DSL network, and they had the modem. The fiber and all that stuff came a little bit later on, but at the time was a dial-up network. Back in the early '90s, when I remember the dial-up, waiting for the tone to connect and everything. You guys probably half of you guys probably don't even know what a tone is, right? Young guys. But that's what we did back then, connected up through the internet. But we traded through the slow networks. Sometimes you even have to call up the broker to make a trade because we couldn't get in through the internet, because the internet was a starting point at that time. And all these companies like Nortel, Bell Canada, or any communication company, AT&T, they were going through a phase of changing their networks, especially into switching. And the biggest switch makers were out there, like a company like Cisco, Nortel, and many others. Even they're around today. A lot of the big ones are around today. And what they did was, back in 1999, a lot of things were happening as the market was going to the upside. The companies didn't have cash. Companies didn't have cash. So what they did was they basically traded. I'll give you my switches. You give me your hookup cable or whatever. We'll switch. I'll give you $200 million worth of stuff. You give me $200 million worth of stuff. There was nothing happening other than there was no cash exchange. And eventually, when they kept on doing that, eventually the money was going to come from the people, or they were going to sell their services too. But problem was, a lot of people weren't getting in. It scared. A lot of people didn't get into the internet right away as they expected people to get into. They weren't all jumping. Not everybody was jumping into getting on the internet or buying stuff, because nobody wanted to go. Who wanted to give their credit card on the internet buy? Like Amazon. When Amazon started, well, everybody laughed at Amazon. This thing isn't going to survive. People are not going to give their credit cards and stuff like that, right, on the internet. Then but at the time, at the top, when the market was going up, things were getting exchanged back and forth. So what happened at the price on the internet? It was one day the stock would be $1. The next day this stock would be like $15. A lot of people made good money at it. And then those who took a lot of risk in it lost a lot of money when the market started coming back down. Eventually,
Why did the market start coming down? Because the market, first of all, the pundits out there, hey, all of a sudden the market is expensive. It's gone way too high. And when the market was on the top and it started coming to the downside, you know what really brings the market to the downside? It's not the selling. It's not the selling that brings it. It's the margin calls. When you are going up in the market, a lot of people start borrowing more and more and more money as they go up, right? They start increasing their portfolios. Then all of a sudden, if the market starts coming down, the valuation in their account start coming down, but they have borrowed all this money. And when they have borrowed all this money, what do the brokers start doing? They start protecting themselves and they start selling stuff in your account, and that even pushes the market even lower. And that's what happened back in 1999. The stuff was way overpriced. Okay, that was a technology. We learned something out of that. Okay, the technology got started going so high for years. Then then came 2008, 2009. But it was a build up to 2008, 2009. What was happening in the housing market? Same thing happened in the housing market when it got overpriced. Okay, well, basically what happened was people would give mortgages not on, they would look at people's credentials, they would give them the mortgage anyway. They didn't even qualify, but they would keep giving these mortgages out. And they kept on doing that. And Michael Berry saw that people weren't qualified to take these mortgages. But you know what banks started doing? They wanted a return on their money. They wanted to make huge money. So when they didn't get enough of that, what they started doing is they started taking those mortgages and putting them together like a fund. Okay, like a fund, promising people like 10, 15, 20% return, right? They call them the CDOs and stuff like the weird names they came up back then. They put it like a fund. They were actually like a fund, and then when they put those mortgages together, they would sell it to investors. Hey, you're gonna get a 10% return on this fund, but you don't even know what to. You know what? You didn't care because the bank promised you 20% return on it. You didn't care. You took it, but you didn't even know what was in it, right? But then eventually comes to a point somebody's got to pay for it. If those mortgages are not getting paid, then the price, the interest rate is not paying by people who got mortgages that they weren't even qualified for. Nobody was paying for them. Then all of a sudden, what falls? The mortgages started falling. Then these CDOs, which were basically created out of these mortgages, they all collapsed. They went down very quickly, and the housing market took the rest of the market down too. When the market starts going down, it doesn't care whether the housing market, whether it's technology, whatever you're buying, everything just starts coming down. Okay. So that's what happened back into price get overpriced. That's what's happening now in the market. I see very similarities back to 1999. What's happening in the market? You looking at all these AI firms. The AI could be great for the future, but who's paying for it right now? Nobody. Who's paying for it? They're making all these deals within their you got Meta making a deal with Google Cloud. Hey, we'll take $10 billion worth of your cloud. You got Microsoft and AI going back and forth, but who's paying for all this? Nobody. They're just making deals among them. And this is the same thing that happened back in 1999 with the internet. It's the same thing happening with AI right now. And that's what I'm worried about. That's why I keep on saying be very careful when you're entering the market now, because it's getting very pricey. It's getting very risky. And when the market's going to come down, it's going to come down hard very fast. Okay? So remember this, guys. When you're getting into the market now, it is pricey. To me, I'm scared. Not scared, but I know what's happening in the market. And you can see that every time they deal something, they put a deal on, they make a trade, or they make Google buys their services, they buy their Google services, and they put $200 billion on their balance sheet, but there's no money exchanged. And that is very risky.
That's what happened back in 1999. Exactly what happened in 1999. They've built up this big infrastructure in the internet. Nobody was user until later on. People weren't going to put money on the on the internet. Then came Elon Musk. Elon Musk created this PayPal. He created these bunch of these Peter Thiel, and Peter Thiel has a long history with Elon Musk. These guys were all buddies back then. They got together and they created PayPal. What did PayPal offer? What did it offer to people so people will use the internet? What they did was back then say, okay, we're gonna use your card. You're gonna give us your card, but we're not gonna give it to the vendor. Okay, the guy who's gonna sell you that thing, we're not gonna give it to him. We will pay him. We'll pay out of our own account. But you give us your credit card, we'll charge you a credit card. And on top of it, PayPal said, we'll give you up to $1,000. If you could lose something, we'll give you $1,000. I don't know if the same policy is there. It probably is for PayPal. But I mean, they offered, hey, say, we'll give you if you lose your money, if the vendor doesn't send you what you bought, and it costs you up to $1,000, we'll give it to you. That's when I started using PayPal. I went to PayPal. PayPal was huge when it first came out because everybody went to PayPal. Hey, they give their credit cards to them, and they got their service. And that's how people got the confidence to use their pay cards on the internet. Okay. So ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ AI ਬਬਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਵਿਊ ਆ ਮੇਰਾ, ਕਿ AI ਬਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 15 to 20% ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ AI ਬਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਫॉर ਦੀ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਲੱਸ ਸਿਸਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਕੋ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਰਿਵਨ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਡੀਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਚੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੀਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਿਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਦੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦੇ, એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ AI ਬਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਕੋ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਵਾਸ 700x, ਨਾਟ 700%। 700% ਨਹੀਂ, 700x ਸੀਗੀ, ਉਹ 70,000% ਰਿਟਰਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ AI ਬਬਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਭਾਜੀ? So the way I understand it, Harpreet, very simple. ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਬਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 1999 ਜੀ .com ਬਬਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਟਸੈਲਫ, ਵਾਜ਼ ਇਟ ਅ ਬਬਲ? We use more internet than ever before, right? Internet became if we didn't have internet, we wouldn't be where we are today. Okay, so internet itself was not a bubble. The companies were bubble. Okay, you got to look at the companies that are bubble out there. It's not the internet is a bubble. Today, AI itself is not a bubble. AI is a technology. AI is not a bubble, but we are calling an AI bubble. Why? Because the companies that are there with hardly have any revenue, and their stock prices are inflated. The stock prices are way ahead of the technology itself. That's what we are ਜਿੱਦਾਂ calling ਤੁਸੀਂ the bubble. Palantir ਦੀ Look at Palantir. Palantir, look at it's a huge bubble.
It's a huge ਹਾਂਜੀ, bubble. ਪਲੈਂਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਮੰਨ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਟ ਐਨਵੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਬਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। So no, it's not. But ਤੁਸੀਂ established company ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ established ਆ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ established ਆ। ਮੈਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ AI ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੈਟਾ AI ਤੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਟਾ AI ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਟਾ ਬਣਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ? Facebook is 20-30 year old company that is making revenue based on Facebook, but they are getting into AI, right? Same thing with Apple. Apple ਦਾ ਫੋਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ, right? But they are getting into AI because it's something new. They have the money to back up. Apple has money, Meta has money, Google has money. What about those AI companies that are starting now? You look at Circle, you look at all the other companies that are coming in, or even Palantir, right? Look at all those companies. Those are creating a bubble right now. Okay? Meta is an established company. Meta has Facebook. Apple has iPhone. They're not solely dependent on AI. But that's what ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ AI ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੁਰਸੀਆ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਆਪਦਾ IPO, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੁਰਸੀਆ ਪਾਣ AI। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ, ਸੈਕਟਰ ਲੀਡਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ। So let me give you another example. Back in 1999, ਭਾਜੀ pets.com ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? pets.com. Pets, yeah. Okay, but yeah, that's a lot of pets. Yeah, anyway, so let me give you a really good example. I don't know if you guys heard of a company called 360 Networks. This came back in 1999. They went crazy. Fiber optic installing everywhere. This was a Vancouver-based company. They were everywhere. They installed the fiber right along the racetrack. It's not racetrack, sorry, the trains. Right around across Canada, across the U.S. This company went nuts, and what they were basing on? That everybody was going to jump on the internet. Everybody was going to use fiber optic network. Everybody was going to go in that. But you know what? Other stuff came in much cheaper. Wireless came in much cheaper. It killed the company. It killed it. It went bankrupt. You know who bought all their fiber optic stuff? Bell Canada. Bell Canada still hasn't to this day used to complete their fiber stuff. Okay? Companies are going overboard maybe right now. Hey, all these data centers, are we going to have enough users to pay for all this in another 10 years or 5 years? Right? That's a question. That's what's creating an uncertainty in the market. It's creating a bubble. ਜੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਆ $35,000 or $36,000 ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ learn from the past. I agree. ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ PPE ਕਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ 3 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ PPE ਕਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬੂਮ ਕਰੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 1-2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਘੱਟ
ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ DCA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ 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 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਡਾਇਲ ਅਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਵਾਇਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋਕੀਆ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਇਆ, ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਨੋਕੀਆ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੋਕੀਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੋਕੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬੀਅਨ ਫੋਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਲੈ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਲੈਕਸੀ ਆਪਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਇਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਕੀਆ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। Gotta change with the times very fast, especially now. ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਭਾਜੀ 13-14 ਸਾਲ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ, 2003-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਉਹ 2000 ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸ 7 ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਭਾਜੀ ਫॉर ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ M7 ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੋਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ AI ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਲਾਊਡ WhatsApp ਖਰੀਦ ਲਿਆ, Instagram ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। they changed all that, they change so they can keep going। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, you're gonna die। and especially in the next 5 to 10 years, any company that doesn't change or doesn't use AI is gonna be left behind, right? So gotta change। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ CD ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ CD ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ CD ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ them just with one CD at one time, why not just do a subscription that we have a steady income every year? That's when Microsoft took off, when they started selling the subscription to Microsoft and the Windows. Even now Windows has a subscription for all these companies. There are a lot of people are paying a huge licensing fee to Microsoft right now on their software, and then everybody changed to subscription. Even Google, remember when Google started YouTube, you want no commercials in there, you're getting a subscription, and there's a lot of the Google Cloud and all this stuff, so you're getting a subscription now. Hey, they got you hooked now. I got Google subscription myself without the ads. Sorry Harpreet। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਇਰੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ।
ਉਹ ਕਰ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ whether you're trying to install pirated version or you're trying, but and ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ pirated version ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ you need a Windows update, it actually tells you right on the screen। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਇਰੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਲਾਓ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਰੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਲਿਨਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਕਨੀਤੋਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਟ, ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਇਹ ਮੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਕਰਾਊਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਰਰ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। Well, they got hooked. YouTube got hooked, the same thing. When Google got hooked for search engines, you get hooked eventually when you use it a lot, and all of a sudden they'll say, we're going to charge you we're going to charge you a subscription. And that's what's happening. Look, the company, if a company does not have a subscription based return, then they're failing out there. Any company that doesn't have a subscription, Microsoft has a subscription, Google has it, ChatGPT, any companies out there, they all have subscriptions, right? Sorry guys, I gotta end this soon here. I got about 5 minutes. I got a few appointments after this, so any other you guys can stay here and talk whatever if you wish, but ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2008 ਦਾ ਭਾਜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਸਿਗਨਲ ਕਾਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ? ਹੈਲੋ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ, ਸੌਰੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਏਗਾ? ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2008 ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗਾ ਟੂ ਦ ਟੀਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਬਿਗ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੈਂ $65 ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 65 ਤੇ ਉਹ 2008 ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ, ਪਰ 2008 ਦੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 65 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ $25 ਤੱਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ $25 ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ $25 ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਦੈਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, 83 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਟਿਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਰ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹੋ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਫੋਲੋਇੰਗ IBD, ਜੇ ਮੈਂ IBD ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ IBD ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਨਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ।
ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਜੀ So, sorry guys, I need to take off. I have a couple appointments. But Harpreet, if you want to hang around, I'll answer some questions. You guys want to talk to Harpreet or anybody else here, please, if you have koi question, you can DM me. You guys all have my cell number. You can message me. I can answer any questions, no problem at any time. But we'll do a fundamental class tomorrow morning at 10 o'clock here. In the back in the member section. So please, sorry, I really have to go. And Harpreet, if you want to take over and talk, that's fine, guys. So I will see you guys later. Thank you very much. We'll see you Sunday morning. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। Thank you. ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਟ ਟੂ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਸੇਲਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪੀਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਵਰ ਅਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੀਈ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 40 ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ 40 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਊਂਗਾ ਬਹੁਤ 20 ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਆ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਆ ਪੀਈ ਰੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ 40 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡੈਟ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਡੈਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੇਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੀਈ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ XLU ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੀਈ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਜੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਊਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੁਛ ਚੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ਿਫਟਡ ਫਰੋਮ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਸਟਾਈਲ ਟੂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਭਾਜੀ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਲਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ। ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ, ਚਾਰਲੀ ਮੰਗਰ, ਮੋਨੀਸ਼ ਫਬਰਾਏ, ਪੀਟਰ ਲਿੰਚ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ ਟੂ ਵੈਲੂਏਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਬੇਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਓਨਲੀ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ। ਪੀਟਰ ਲਿੰਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਆ। ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਆ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਨਵੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਕਸ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। 1870 ਕੁਛ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਆ, 1800 ਕੁਛ ਦਾ। 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਨਵੈਨ ਕੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਨੇ ਕਰੀ, ਰਿਚਰਡ ਡੀ ਵਾਈਕੌਫ ਨੇ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਡਾਰਵਸ ਨੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਡੇਵਿਡ ਰਾਇਨ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਬੇਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੈਸੇ ਮਾਰਕ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਮ ਰੋਪਲ ਆ, ਵੈਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਰੌਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀ ਆ। ਡਗਲਸ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਨਸਲਿਮ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆ, 150 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, AAII ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲਿਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਥਿਊ ਗਗਲਾਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੀ ਹਾਊ ਹੁਣ ਟੂ ਮੇਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਈਨਰ ਬਿਨੀ, ਡੇਵਿਡ ਰਾਇਨ, ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਉਨ, ਲੈਨ ਜੈਂਗਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ? ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਡਾਰਵਿਸ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਆ, ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5000 ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਚ, ਜੇ ਕੋਈ 5000 ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50000 ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਟਰਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਟਰਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਊਗਾ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਿਸਿਪਲਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਰਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਆਪਦਾ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਐਨਕਿਊ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਲਓ, 100 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ, 200 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 100 ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, 200 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ 1:2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 100% ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਟ ਆ ਭਾਜੀ, 30-40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ 100% ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵਿਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2% ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ, ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ 2% ਆ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 500, 600% ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 40% ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡਾਂ 10 ਟਰੇਡਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਟਰੇਡਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6 ਟਰੇਡਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ, ਐਵਰੀਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1:2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, 65 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 33 ਟਾਈਮਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ 66% ਗਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 66 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 65 60 ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ 58 ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 40 ਪਲੱਸ ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਲਾਸ 300 ਔਰ 400 ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਯੂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਵਰ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 8% ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ 2% ਹੋ ਸਕਦਾ, 3% ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਹੋ ਸਕਦਾ, 6 ਹੋ ਸਕਦਾ, 7 ਹੋ ਸਕਦਾ, 8 ਹੋ ਸਕਦਾ, 9 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 8% ਅੰਕਲ ਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਬੈਡ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਮਯੂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 128 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਐਮਯੂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਟਾਕ 80% ਤੋਂ ਅਪ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਏ ਲੈਬ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ, ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਦਿੱਤਾ ਰਿਟਰਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ 5% ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ 7% ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਲਓ, 10 ਸਟਾਕ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ 70% ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੀ 70% ਚੱਲ ਗਿਆ, 10 ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ 7 ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਜੇ 7 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2.5% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਫੁੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ 10% ਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਜੀ, 10,000 ਦੇ 4 ਸਟਾਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 2500 ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਲਿਆ, 10% 250 ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ 10,000 ਚੋਂ 250 ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2.5% ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ, YouTube ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਦੇ ਓਨਲੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਭਾਜੀ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਆਈ ਗੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡੈਨ ਜ਼ੈਂਗਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੈਨ ਜ਼ੈਂਗਰ ਦੇ 1995 ਜਾਂ 1996 ਤੋਂ ਡੈਨ ਜ਼ੈਂਗਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, 75,000 ਪੇਜ ਬਣਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ।
75,000 ਪੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੇਡ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰਟ ਚੂਟ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵੀਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੈਕ ਸ਼ਵੈਗਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੈਕ ਸ਼ਵੈਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵੀਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਜੈਕ ਸ਼ਵੈਗਰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੂਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੋਲਡ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ETF ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਟਾਕ ਆ 2-4 ਹੀ। ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਿਪ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਮੋ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 20% ਡਾਊਨ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਆ 15 ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਇਨਵੈਸਟ, 20 ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਇਨਵੈਸਟ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਆ, ਮੈਟਾ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ 1929 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮਾੜੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆ, ਗੋਲਡ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਿਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਦੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਸੀਗਾ, 1980 ਜਾਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਗਾ ਕੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ, ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਚਾਰਟ ਖੋਲ ਲਿਓ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, SPX ਦਾ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ IQIX ਦਾ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਡੈਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸਡੈਕ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨੈਸਡੈਕ ਪੂਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਲਓਗੇ, ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੋਣੀ। ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਸੰਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2008 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 78 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2008 ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2000 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਭਾਜੀ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਚਾਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਲਈ ਵੀ, 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 5-6 ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਰਡਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਬਿਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ, 33,000% ਰਿਟਰਨ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਵਿਭਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ US ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੇਮ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਬਿਨੀ 2003 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ US ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੈਲਥ ਬਣਾਈ ਭਾਜੀ, $30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ 2000। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਪੁੱਛਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੀ। ਓਵਰਵੈਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਫੀਲਿੰਗਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਓਵਰਵੈਲਮ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 4 ਫਿਗਰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਫਿਗਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰਵੈਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਾਜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੀ US ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਰੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜੀ। 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, especially when ਨਹੀਂ you are investing or trading, you are not comfortable. You of course you got maybe consistency levels ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣ whatever, ਪਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਪਰੂਵ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਆਲਸੋ ਫੈਲਟ ਦ ਸੇਮ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਫਿਰ ਏਸਟੇਟ ਯੈਸ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ PNL ਖੋਲ ਲਿਆ ਟੋਟਲ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਸ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਲੋਸ? ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਵਾਈ ਆਈ ਸੋਲਡ ਦਿਸ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਰਡ ਮੌਗਲਨ ਆ, ਨਿਕ ਆ, ਅਮੀਤ ਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਮਨ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵਿਨੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਡੈਨ ਜ਼ੈਂਗਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਸਟੈਨ ਵਾਈਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਵਿਲੀਅਮ ਨੀਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਦਰਾਵੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੋਂਗਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟਣਾਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਫ ਇੱਕ ਕਾਮ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮ ਗੇਮ ਆ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਆ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਿਰਫ। ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਭਾਜੀ ਡੇਵਿਡ ਰਾਇਨ ਐਵਰੀ ਵੀਕ 1000 ਚਾਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਨ ਕਰਦਾ ਜੀ 1000 ਚਾਰਟ। ਡੈਨ ਜ਼ੈਂਗਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟੇਪ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹ 2 ਬੁੱਕਸ ਉਹਨੇ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵੀਕ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 30 40 ਵਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। 20 ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ 4000 ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੁੱਕ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਸਟੈਨ ਵਾਈਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ 5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵਿਨੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵਿਨੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਆ, 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਆ। ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰਵਿਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਟਿਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਨ ਸਟਾਕਸ ਬਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਓਨੀਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਬੁੱਕ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਗ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੋਟ ਟੂ ਸੋਲਡ ਇਨ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਪਈ ਆ ਬੁੱਕ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਲੀਗਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਆ ਉਹ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 2-2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਭੇਜੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਭਾਜੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼। ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂਜ਼, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਾਈਨਲ, ਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਿੰਗ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਨਿਕਲੋਸ ਡਾਰਵਸ ਦੀ ਆ, ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਡ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੋਸ ਡਾਰਵਸ ਦੀ 1952 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਸੀਗੀ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਸਟਾਕਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਮਨਸੀਜ਼ ਆਫ ਸਟਾਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਿਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੈਸੀ ਲਿਵਰਮੋਰ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗਨ ਹੌਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਰਗਨ ਕਰਿਆ। ਹਾਊਸਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਰਗਨ ਕੀਤਾ ਹੌਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 3 ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ, 2 ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਐਵਰ ਪਈ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਆਰਟ ਆਫ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਬੁੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲੋਸ ਡਾਰਵਸ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਆ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਮਸਟ ਰੀਡ ਬੁੱਕ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਡ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਮਾਮਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ।
ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਡ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਰਵੀ ਵੀ ਮਾਰਕ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਓਨੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਵੀ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।